Я родился слепым. Сейчас, благодаря операции, я могу видеть. Спрашивайте меня обо всем. Первые мысли о вашем пенисе. Я думаю, если бы я был слепым и впервые увидел свой собственный член, я был бы чертовски смущен. Лол. Я, конечно, прикасался к нему и раньше, если вы понимаете, что я имею в виду. Но когда увидел его, подумал, что представлял его совсем другим. Он забавный, и я даже смеялся над этим, когда был один. Что было первым, что вы увидели? И теперь, когда вы видели так много всего, что бы вы хотели увидеть первым? Теперь мне хотелось бы, чтобы сначала я увидел лица своих близких, но они стояли в стороне от меня, чтобы не мешать доктору. Что вы подумали о своей семье, когда впервые увидели их? Вы представляли, как они будут выглядеть, когда вы были слепы? Если так, соответствует ли их внешность вашим ожиданиям? Мои родители позволяли мне дотронуться до их лиц, поэтому у меня были мысли о том, как они могут выглядеть, но они оказались совершенно другими, как и все остальное. Они улыбались, и я подумал, что они очень милые. Что это была за операция? Что конкретно вам делали? Какими были ваши первые впечатления, когда зрение вернулось? Я очень эмоционально отреагировал, я долго плакал. Это была лазерная операция по удалению аномальных кровеносных сосудов в сетчатке. Раньше я не был слепым, но у меня была лазерная коррекция зрения. Я расплакался, когда после операции смог сесть и увидеть время на настенных часах. Мое зрение вернулось, было минус 10, а сейчас я могу все видеть. И для меня это произошло в один момент. Это очень эмоциональная вещь. Это так, такое переворачивает весь мир с ног на голову. Каково это, впервые увидеть себя в зеркале? Поздравляю, кстати, я так рада за тебя. Спасибо. Это было странно, потому что люди описывали мне, как я выгляжу, и ощущая свое тело, я думал, что я немного пухлый, и у меня большие руки и ноги. Когда я увидел себя, то подумал, вау, я очень даже симпатичный парень, я не ожидал, что я так выгляжу. Это так здорово. Я уверен, что люди, которые описывали, как выглядите вы и окружающий мир, прежде чем вы сделали операцию, просто опирались на свою точку зрения. Например, я слышал, как слепые пытаются описать зрячим людям, что такое слепота. Они говорят, что это не кромешная тьма, а такое состояние, как будто вы прикрыли глаза рукой. Это так? Очень трудно описать, каково это быть слепым, если ты этого не испытал. Может быть, для людей, которые ослепли в какой-то момент своей жизни, это кажется темнотой, но если вы слепы от рождения, это больше похоже на ничто. Вы просто ничего не видите, даже темноты. Честно говоря, я не знаю, как это объяснить. Я читал однажды, как кто-то пытался объяснить, что такое слепота. Если вы закроете глаза, вы не увидите черного или вообще ничего. Это просто ничто. Это было лучшее объяснение, которое я слышал. Вы уже видели чудеса света, хотя бы фотографии? Я думаю, что это сложно представить без зрения. Кроме того, как вы научились читать и перешли ли от шрифта Брайля к английскому алфавиту? У меня был частный учитель, который приходил и все еще приходит ко мне, чтобы заниматься со мной и учить меня английскому языку. Это было не очень сложно, я быстро выучил язык. Сейчас мне наоборот сложно читать шрифт Брайля. Да, я видел чудеса света на фото. Что тебе больше всего хотелось сделать, когда ты был слепым, но ты не мог? Ты сделал это сейчас? Выйти одному из дома без сопровождения и быть в состоянии добраться куда-нибудь самостоятельно. Это так много значит для меня. Я не хочу ставить тебя в неловкое положение и не хочу гадать о твоей сексуальной ориентации, но мне так любопытно, каково это — увидеть в первый раз того, к кому ты испытываешь физическое влечение. У тебя были отношения, когда ты не мог видеть? Или, может быть, ты просто встретил кого-то в продуктовом магазине и влюбился? Спасибо, что поделился своим опытом. Моя свекровь глухая и подумывает о том, чтобы поставить имплантат, который может вернуть ей слух. Честно говоря, я никогда не встречался с девушкой в своей жизни, и у меня никогда не было романтических отношений с кем-либо. Из-за того, что я был слепым, я не часто выходил на улицу, не встречал много людей. Я в основном жил в своем небольшом кругу семьи и друзей и был на домашнем обучении. Вряд ли кто-то захотел бы встречаться со слепым парнем в любом случае. Но я натурал, если ты хочешь это знать, и возможно однажды я встречу женщину, к которой почувствую сильное влечение. Я думаю, у слепых нет преград в занятиях сексом. Это как заниматься сексом с выключенным светом. Ты занимался мастурбацией? Если да, то как именно? Сколько времени тебе потребовалось, чтобы научиться читать слова и цифры? Да, я занимался мастурбацией довольно часто, если честно, лол. Иногда я вспоминал, как слышал на улице приятный женский голос, и это настраивало меня на нужный лад. Обучение заняло у меня несколько месяцев. Ура, ура! Я так рада за тебя! Мои вопросы. Первый. Когда ты был слепым, ты видел сны? Ты видел реальные картинки во сне? Изменились ли сны теперь, когда ты можешь видеть? Второй. Как ты относился к цветам? Ты мог себе их представить? Какой из них твой любимый? Третий. Ты стараешься сейчас увидеть как можно больше всего? Все, что ты упустил за прошедшее время. Четвертый. Восприятие прекрасного является приобретенным или врожденным? Пятый. Изменилось ли твое отношение к гадким, уродливым вещам теперь, когда ты можешь их видеть?
Первый, я действительно видел сны раньше, но они были немного скучными. Я либо разговаривал с кем-то по телефону, либо жил, читая свои книги по Брайлю или слушая знакомые песни. Теперь я вижу другие сны. Мой первый сон после восстановления зрения был о больнице, где мне сделали операцию. Второй, мне было очень трудно понять, что такое цвет. Я думаю, что трудно объяснить цвет кому-то таким образом, чтобы они могли его представить. Вы можете описать объекты, но описать цвет очень сложно, и я в основном ассоциировал их с чувствами и запахами. Солнце было желтым, ночной воздух синим, рождественская елка зеленой, моя собака-поводырь коричневой. Вот как люди пытались объяснить мне это. Я мог представить себе эти вещи в своей голове, но я не мог представить себе реальный цвет. Теперь мне кажется, что красный мой любимый. Третий, да, мир намного больше, чем я себе представлял, и существует так много всего, что я хотел бы увидеть. Когда я вышел из больницы, я вертел головой во все стороны, потому что на улицах происходило так много всего интересного. Четвертый, вы можете тренировать восприятие прекрасного немного, но это в основном врожденное. Пятый, когда я был слеп, для меня не существовало такой вещи, как уродство. Были текстуры, которые были неприятны на ощупь, но я не находил их уродливыми. Теперь, да, есть некоторые вещи, которые я нахожу неприятными для глаз. Есть ли у вас проблемы с обработкой того, что вы видите, или это просто естественно и сразу понятно, что вы видите? Сначала было тяжело, мне приходилось прикасаться к вещам, чтобы узнать, как они называются. Очень интересно. Итак, вы знали в своей голове, на что вы смотрите, и не могли вспомнить слово для этого? Или вы не могли связать прикосновение объекта с тем, что вы видели? Я просто не знал, что это было. Представьте, вы видите предмет, который никогда не видели раньше, и понятия не имеете, что это. У меня было название вещи и ее представление, но мне нужно было прикоснуться к ней, чтобы точно понять, что это она. Насколько хорошее у вас зрение сейчас? Вам нужна какая-нибудь помощь? Как изменились отношения с вашей второй половинкой? Как изменилось ваше отношение к своей внешности? Вы занимаетесь спортом? Вы стараетесь одеваться модно сейчас? Как вы выбирали свою одежду раньше? К сожалению, у меня нет стопроцентного зрения. Это невозможно. Моя слепота была практически безнадежной, и мне дали только около 50%, что операция будет успешной. Мне приходится носить очки каждый день, чтобы лучше видеть. Я никогда и ни с кем не встречался раньше, у меня не было отношений, и я не очень заинтересован в этом прямо сейчас. Сейчас я заново открываю для себя мир и занимаюсь другими вещами. Я хочу найти работу, стать независимым от своих родителей, найти собственное жилье и путешествовать. А потом, может быть позже, я начну чувствовать потребность в другом человеке. Я был рад, когда узнал, что на самом деле я не толстый, лол. Я тренировался раньше и тренируюсь сейчас. Мне нравится бег, плавание, тяжелая атлетика. Мой друг тренер по фитнесу, и он помогает мне в этом. Я не выбирал себе одежду, когда был слепой. Я не мог, потому что ничего не видел. Моя мать делала это для меня, и я просто доверял ее вкусу, потому что у меня не было другого выбора. Теперь я сам выбираю одежду, и когда я смотрю на свои старые фотографии, понимаю, что она не очень отличается от того, что я носил раньше. Я бы не сказал, что я очень модный, мне нравится простая и удобная одежда. Как вы решились на операцию? Вам не было страшно? Я не колебался вообще. Я никогда не принимал свою слепоту и всегда хотел видеть, и я был очень рад узнать, что операция может мне помочь. Я имею в виду, что самое худшее, что могло бы случиться, если бы операция не удалась? Худшее, что могло произойти, это попытаться и потерпеть неудачу, а затем через 5 месяцев узнать, что доступна новая процедура, которая сработала бы, если бы вы подождали и попробовали вначале сделать эту процедуру, а не ту, что вы сделали уже. Что самое запоминающееся из всего, что вы видели? Трудно выбрать. Скорее всего, это море. Мои друзья отвезли меня к морю и сказали, чтобы я держал глаза закрытыми, пока они ведут меня на пляж. Оно было таким синим и огромным. Передо мной внезапно возникло так много воды, что я даже растерялся. На что тебе больше всего нравится смотреть теперь, когда ты можешь видеть? Я думаю, что на животных. Я все еще изучаю царство животных. Многие из них кажутся мне такими забавными. Кто бы сомневался. Спасибо, что поделились с нами. Страшно представить, насколько другим был для тебя мир, когда у тебя не было зрения. Есть ли какое-нибудь животное, которое тебя потрясло, когда ты увидел его в первый раз? Я смеялся до упаду, когда увидел моржа. Я знаю, что большинство людей не считают моржей забавными, но мне он показался очень смешным. Я даже представить себе не могу, каково это увидеть в первый раз окружающий мир в 21 год. Я не хочу тратить ваше время на философствование, поэтому я задам свой вопрос. Какие вещи вам нравились, когда вы были слепы, но теперь, когда вы можете видеть, вы не наслаждаетесь ими так сильно, как раньше, или просто смотрите на это по-другому? Вероятно, сон. Будучи слепым, я рано ложился спать и наслаждался сном, потому что мне многое снилось, и это позволяло мне уйти от реальности моей жизни, которую я не хотел принимать. Теперь я не хочу спать так много, потому что я чувствую, что могу пропустить что-то, отключившись на 8 часов.
Я помню, что слышал о том, как пациенты с поздними операциями по восстановлению зрения в зрелом возрасте пытались развить визуальное восприятие действительности. Были ли какие-либо трудности, с которыми вы столкнулись, когда учились познавать мир через зрение? У меня были проблемы с ассоциацией вещей и их названий. Поскольку раньше прикосновение было единственным способом восприятия, какое-то время мне все еще приходилось закрывать глаза и прикасаться к чему-то, чтобы узнать, как это называется. Например, моя мама принесла цветы в мою комнату. Я увидел их и сначала не понял, что это такое, потому что не знал, как выглядят цветы. Потом я дотронулся до них и подумал: о, это же цветы. Теперь все в порядке, и я понял, как устроен мир. Но вначале это было похоже на то, как быть взрослым ребенком. Я должен был учиться всему, как ребенок, как называются вещи, чтению, письму и так далее. Быть слепым — это то же самое, что закрыть глаза? Что значит быть слепым? Нет, это не то же самое, что закрыть глаза. Если вы закроете глаза, вы все еще можете видеть свет за вашими веками. Очень трудно объяснить, что значит быть слепым. Я могу описать это только как ничто. Ты просто ничего не видишь. Ни темноты, ничего. Может быть, это не очень хорошее объяснение, но я не могу найти других слов. Это не чернота, это не темнота, это просто ничто. Зрячие люди никак не могут визуализировать абсолютные абстрактные понятия, такие как ничто или бесконечность. И я никогда не думал, что слепые люди действительно могут полностью понять концепцию небытия, но затем не могут ее объяснить. Когда я думаю о концепции небытия, я думаю о нем как о той части моего сна, когда я не вижу сновидений. Мои жизненные функции включены, но я ничего не помню в эти часы. Большое спасибо за ваши ответы, я люблю вас всех, вы сделали мой день. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope.
With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. "I will do my best." Nick sneered at my enthusiastic declaration. "Did you not hear what I said?" "I'm sorry." I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, "I'm thirsty." Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. "I don't care what they say, I plan to quit any time," he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look, "To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day." Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. "So, you all get a chance." As Nick explained, Mike began handing out prints. "Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them." It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. "All right, everyone's presentations are done." "Excuse me, I haven't. I recently found out something." Nick interrupted me. "There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer." He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. "Still here?"
Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick! What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their inn. Nick froze, his mouth slightly open.
Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part. I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here.
When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.